everyone. Hello, Okay, everyone. so We're glad. Welcome, Miriam. I'm sorry. I'm so I'm so glad today. Welcome, everyone. One more time. You are following Zero to DAPP, our first session of the year, and we started since this morning with some experts. So far, we start from fundamental of DAPPs. We saw interfaces and all the tools that are necessary to start creating DApps. And on this session, we will go through a practical and technical session live with Miriam. And I just want to say thank you one more time to Miriam from Tanzania who joined this session, and let you introduce also yourself before diving into the full program. okay, thank you. As you've already said, my name is Miriam, and I'll be walking you through developing a fast, decentralized application with all the tools we have learned ahead and the environment set up for us. We'll be using all that. So, yeah. Amazing, Okay, amazing. I'm Welcome, going Patrick. to start. Hello, hello, Okay. hello, hello. Hi, Patrick. Okay, so I'm going to start sharing my screen. Oh. Yeah, I hope you can all see. Yep. I So think for interact with a smart contract. Yes. So we're going to start by developing a smart contract. Then we'll go ahead to the user interface, and we're going to connect these two together. Uh, I'm going to try from beginner level to advanced. And when I say beginner level, I'll begin with using Remix IDE. Since Remix IDE has all the environment set up for us, we'll go ahead, we'll start with Remix IDE. And so here is my Remix IDE. Uh, I'm just gonna start from beginning. Yeah. So we begin creating our contracts by specifying first the compiler version we're using for compiling our contracts. So here's that. I hope I can be seen. yeah, we following. Are you following? Yeah, because I kind of feel it's dark in here. It's hard to fill it. Okay, okay. So yeah, I'm not sure if you can hear me or see what I'm sharing. Yeah, we can see. We can hear you too. It's working on your side. Maybe the network Okay. delay, but it's fine. Okay. So in our contracts, we usually define our compiler version, which will be compiling our contracts. And for me, I'll be using any compiler starting from 0.8. And as it said already, Solidity is kind of JavaScript. So I'll be the syntax will look familiar. And yeah, we start by defining our contracts. We can call our contract, let's say 0 to DAPP. Yeah, and our contract will be inheriting other contracts, but these other contracts will be imported from open sources such as OpenZeppelin, which has already been spoken about. So I'll be importing ERC20 contract. I'll be importing ERC20 contract, and I'll also be importing the ownable contract to ensure that our contract has ownership access. Yep. So this is how we define any other contract. And once we define our contract, there is a
kind of a boilerplate, which is mostly used, and usually we start defining our variables. Then we define our events, and finally we define our functions. So starting with our variables, as you can see, we'll be having something like this. So we want anyone who will be requesting 0 to DAPP tokens. First, they must have a wallet. So we're going to get the wallet account, and we're going to mint ZTD tokens onto this account. Yeah. So the first thing, we have to ensure we know the minimum amount for everyone. Say, oh, sorry. Let's call it an assigned integer 256. It's going to be public, and it's going to be constant. And let's call it mint amount. And yeah, by default, our contract will be accepting in way. So for now, I'll be converting our units into way, from Ethereum to way. And Ethereum to way, as you know, it's exponent 18. So let's say our minimum amount for every user will be 5 ETH. So I'm going to use 5 way instead in conversion. I hope I'm understood. Yeah. Yeah. So the next Thank you. thing we want to know is, at what time interval can our users request for token. So we don't want users to request tokens every time, and our liquidity pool will get dry. So the next thing we're going to define the minimum amount, the minimum waiting time. So it's also going to be public, and let's make it constant. Let's say period. Period time, for demonstration purpose, I'm going to use 5 seconds. We're done with our variables. The next thing is an event. For us to log the interactions done on the network through our contracts, we're going to emit events to like a notice. So as even in the front end, we can know when to execute functions when an event is done. So let's call this event minted. And our event is going to receive 2 things. It's going to receive the address, the user's address, say user, and it's going to receive the time done, time of our minting action. Yeah. Let's call it time. Yeah. So this will be our events. So the next thing, we'll be working with functions, and our first function will be our constructor. Yes. And our constructor will have to inherit the variables which are passed from ERC20 and ownable. So because our contract is also ERC20 and ownable, and ERC20, when we try to get through it, we'll find that its constructor receives other parameters. So we also have to inherit them. My computer is a little bit slow, but ERC20 receives the name of the token and the total supply of the token and the symbol of the token. So we'll have to take a string for the name, and also we're going to take the string for our symbol. Yeah. Yes, and these are the variables you're going to pass to our ERC20 contract.
Yeah, I'm going to pass the name. So yeah, another thing is the ownable function, the ownable contracts. It also has a constructor parameter of the owner. So who's going to have ownership access to this contract? We have to also specify. For this case, we'll simply make whoever is going to deploy this contract. So it's going to be yes. Yeah. So that's all. And we don't need our constructor to do anything. So that's all. The next thing we'll be needing is another function, which will be the mint function. So as when users come and request for 5 ZTD, they'll be in actual sense they'll be minting a ZTD. So let's also make it external. Yeah, so the first thing we need when someone calls for a mint function, we have to ensure that the time, the period is not exceeded. So how can I say this? If we want a user to only request ZTD within, say, 5 seconds, that means the last time he asked for a request has to be 5 seconds ahead. So the first thing we have to get the current time. When was this function called? So let's say current. And how can you get our current time? From blockchain, as it said, everything is recorded. So our current time will be the timestamp of that block generated. So simply call the timestamp of our block. Yeah. Yes. So afterwards, we want to know information of this user, like when was the last time you requested. So that means we're going to have to define another variable over here, another struct, minting information. And this minting information will tell us when was the last time this user requested for a mint. So last so the next time, so we need to also generate a mapping for every user who will be having this minting information. So for every address, we'll be mapping to a specific minting information. Let's call this minting info. Minting info. Yeah. So last time, sorry. Yeah. Let's go. Let's have minting info. Yeah. And we're gonna use the mapping for this specific address, whoever will be calling this function.
So now we have users info and we have the current time. So what we need for this function to work, we're going to need the current time to be either ahead or equals to user info dot last mean time. Yes. Otherwise, this person won't qualify to ask for another token. So this. Yeah. So that's it. So if this user is cleared to mint for another token, we simply call the mint function for which is inherited from the ERC20 contract. All right. Mint, which I hope receives that the address we want to mint to. you also. And the minimum amount this user can receive. Yeah, again, resets the user's record last time. So user info last mean time will now become the current time. So that's it. This is a basic and contract. Yeah. So the only thing remaining, it will be to import our ERC20, which is a simple import from the OpenZip link. Yeah, we'll be importing from the contract, token, and the ERC20. Yeah. Another thing, we'll be importing the ownable. Dealing with access. So that's it. Simple contracts, and we have heard of different ways where we can deploy our contracts. One of our ways is using the you can either use hard hats or you can also use Remix. There are some errors. All Let's right. debug this. Miriam, can you hear me? A moment. Yeah, Miriam, I can hear you. great. So just want to make Yeah. a break to refresh and remember to the audience what we are doing currently as we are moving to a practical and technical aspect when it comes to the dApps. So can you sum up the idea of what you are currently breathing using Remix and just give headlines? So you mentioned first using Remix, have a wallet, define the terms and conditions Okay. for So contract.
For a short recap, will be simple that just to mint for themselves some tokens. So we have different tokens. Example USDT. These mostly known as stable coins, but in real sense they are cryptos. So we are trying to create something of such, but which allows users to mint for themselves and have them in their wallets. So at the end of the day, this is what we'll be having. Let me just share my screen once again. All right, great. So if I breathe this one, are we also being able to share with any other wallet that we connect, Yes. right? If I want to send to someone, or I want that someone receive any amount of token, so through the DApp, it can automatically redeem or mint the amount that it wants. And I saw that in the terms you mentioned, minimum 5 USDT, right? Yes. Great. Okay. Okay, so I think we can move on. Yeah, that's right. So the minimum ZTD and at a time frame of 5 seconds. I don't know if you can hear Five me. seconds. It seems Okay, like yeah, I can tell you. the internet It's is down. just connection feedback delay, but it's fine. I can hear you. It's fine. So just Okay. give me 1 minute also to give a feedback in French for people. Donc à ceux qui nous suivent, je pense que depuis le début, vous avez pu voir le processus qu'on a enclenché lorsqu'on a parlé de l'aspect fondamental. On a vu les interfaces, on a vu les outils essentiels dans la session précédente. Si vous n'avez pas encore consulté, je vous invite à retourner voir le précédent épisode et voir les interfaces qu'on a pu parcourir jusque-là. Donc, on a parlé de remix principalement avec, avec Suleiman Ouattara précédemment, dans le space précédent, qui nous a montré que c'était l'une des interfaces utiles en fait pour le développement des smart contracts et des dApps. Donc, c'est justement cette interface-là que Miriam utilise en ce moment pour développer euh, son DAPP, donc l'application décentralisée. Et quelle est l'utilité qu'elle est en train de donner à cela? C'est-à-dire qu'à partir de son application décentralisée DAPP, elle va permettre à certaines personnes qui vont se connecter avec leur portefeuille de pouvoir minter en fait des USDT, donc recevoir. Donc, une fois que l'application sera live techniquement, ceux qui se connecteront à l'application pourront recevoir en fait des tokens. Donc, ce qu'elle fait, c'est de définir les thèmes de contrat en ce qui concerne la période ou le temps de collecte de réclamation. Donc, elle a mis à 5 secondes. Elle a choisi le token ensuite qui sera utilisé et par défaut, ça ne sera pas du Bitcoin, ça sera de l'USDT ou du stablecoin qu'elle a défini dans ses thèmes et on est en train de la suivre dans le développement justement des thèmes. Donc, une fois que tous ces thèmes-là sont euh, établis, on peut après maintenant passer sur euh, la phase de testnet avant d'aller en full production. Thank you, Miriam. I think that we can move on. Okay. Uh, okay. So I had some errors before and symbol as strings, but in Solidity you have to define the storage method for strings, and it can either be memory or permanent, meaning storage. So for our case, I'm just gonna use memory since its lifetime is just for the constructor. Uh, and another error is from getting the user's info. I had a misspelling here. It's supposed to be the mapping, the mint info. The mint info.
So just yeah. So that's fine now. A 0 to DAPP token where users can mint for themselves some ERC20 whose name will be. Every user can only request for some token at a given time, and we have defined it as the period of 5 seconds. So once we deploy these contracts, we are going to set our name and symbol for our ERC20 token, and we'll finally call a mint function through our request button showing short contract to demonstrate how you can start from scratch on developing your DAPP. So as I've said, we have different ways of deploying our contracts. You can either deploy using the remix, or you can deploy using uh, Foundry, or you can deploy using hard hats. There are different tools on deploying a contract. But because we're starting from zero, we'll be deploying with remix, and later on we'll deploy with hard hats. Deploying with remix is very easy. All you need to do is to download the remix and Okay, guys, I think that we just have a small connection issues. You see that we are we have someone who is located in Tanzania, so sorry for this bad feedback. Donc, je pense que ouais, mais elle nous a quand même assez avancé dans le programme. Donc, au niveau de la fiche, je pense que dans la suite, vous aurez, j'ai envie de dire, des setups de base qui vous seront partagés sur lesquels chacun pourra, à son niveau, pouvoir travailler sur le modèle de smart contract d'apps type avec les éléments essentiels qu'on vous donnera. Et chacun, que vous soyez en équipe ou individuellement, vous pourrez bosser et vous enverrez justement cela après aux différents. Vous nous enverrez ça, on leur partagera, ils analyseront, ils feront des commentaires, des additifs. Et puis, on pourra aller jusqu'à la phase finale. Donc, l'idée, c'est de pouvoir au moins aller jusqu'à une phase finale où on pourrait faire des tests nets pour voir comment est-ce que ce que vous avez réussi à construire pourrait potentiellement se déployer. En attendant que Miriam ne revienne, on a quand même des personnes qui sont avec nous aussi sur ce space-là, qui nous ont rejoints malgré Myriam, qui pourront peut-être prendre des questions en attendant qu'elle revienne. Donc, je parcours rapidement les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser encore. Comme ça, on essaye de regarder. Duclair, est-ce que tu es avec nous? Si Duclair nous reçoit, il pourra peut-être intervenir. Dans le cas contraire, on va patienter quelques minutes en attendant que Myriam règle son souci de connexion. Et comme je le mentionne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre pour qu'on puisse évoluer. Alors, ce n'est pas Real Mix, c'est Remix Ethereum. Je pense que ça avait été laissé au cours du précédent, euh, de la précédente intervention de Suleiman. Nous remettons encore une fois dans le chat pour que les gens puissent regarder. Donc, just Google it. Great, yes, that's it. Alors, Aziz, je pense que ta question a du sens parce que j'ai envie de dire, en général, c'est ce qu'on voit un peu hein, lorsque on regarde les projets, le nom du projet et le nom de la crypto. Parfois, c'est des dérivés, des capital letters, etc., qui sont utilisés, mais j'ai envie de dire pas forcément. Hein. J'ai envie de dire pas forcément. Donc, même si le projet s'appelle Zero to DAPP,
c'est pas obligé en fait que le nom de la crypto porte le nom de ZTD, même si ça pourrait potentiellement donner ça. Ça pourrait être un tout autre nom. Donc, c'est vraiment la liberté en fait de celui qui crée le token. Et c'est un bon aperçu. Hein. Il a bien signifié hein, le symbole. Au fait, la plupart du temps, on a les symboles qui proviennent en même temps des noms des projets. Donc ici, tout de suite, quand on voit le ZTD, effectivement, ça nous rappelle en même temps 0 to DAPP et ça fait rêver, quoi. C'est tellement qu'on verra, on verra prochainement un Mais oui, token ZTD. on ne sait pas, ça peut être justement l'un des challenges de ceux qui seront avec nous, qui nous écoutent, de pouvoir Exact. déployer quelque chose dans ce sens si vous le souhaitez, qu'on pourrait utiliser suite de prochaines sessions ou suite de prochaines activités. Donc, si quelqu'un parmi vous est tenté de relever le challenge pour la team BitTrading et compagnie, bah, allez-y. Et puis, envoyez-nous vos travaux pour qu'on puisse regarder. Duclé, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à la présentation faite jusque-là? Je pense que tu as pu suivre un peu avec nous aussi l'intervention de Miriam et où est-ce qu'elle était en train de nous emmener justement dans le programme. Donc, ouais, effectivement, je crois que elle montrait les bases de comment est-ce que les contrats intelligents sont conçus avec Solidity. Notamment, il a présenté les bonnes pratiques de structuration de code. On commence par les variables et on peut avoir plusieurs types de variables. Hein. On a ce qu'on appelle les storage variables, qui sont en fait les variables qui vont être stockées sur la blockchain et qui sont immuables, donc qui ne peuvent plus être modifiées une fois stockées. Et il y a aussi ce qu'on appelle les memory variables, memory storage variables temporaires, quoi, un peu comme un argument, une fonction lorsque vous programmez en JavaScript et tout le reste. Donc, lorsqu'elle devait développer ça, je crois la prochaine chose qu'elle devait faire, donc, c'est premièrement compiler son smart contract pour avoir le EVM. Donc, le EVM, c'est un peu comme, il faut comprendre que Solidity, c'est un langage hybride, donc c'est un langage à la fois compilé et interprété. Donc, lorsqu'on compile notre programme, on obtient ce qu'on appelle un EVM. C'est un peu comme en Java. Lorsque vous avez le Java Virtual Machine, vous compilez votre programme, vous avez donc un code objet que vous pouvez exécuter dans tout environnement qui a du Java Virtual Machine. C'est la même chose, on peut exécuter notre bytecode Solidity dans tout environnement qui est EVM compatible. Voilà pourquoi ça peut s'appliquer avec plusieurs blockchains comme Polygon, comme Phantom et tout le reste. Donc, Solidity, c'est un langage à la fois compilé et interprété. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce point. Parfaitement, parfaitement. Merci pour le suivi et justement la réactivité. J'aimerais aussi justement, avec ton aide et avec l'aide de Myriam, bon, après si elle revient, comme je l'ai mentionné, pour ceux qui vont contribuer après, avoir des modèles de base sur lesquels ils pourront se connecter. Et puis, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec la programmation et le langage, commencez déjà à taper quelques lignes et nous envoyer leurs travaux. Donc, j'espère qu'on pourra aussi compter sur toi en ce sens. Exactement, exactement. Je suis toujours disponible pour ça. Super. Parfait. On a une question aussi, hein, si tu l'as vu. Ouais, je l'ai. Donc, je n'ai jamais fait de développement web. Est-ce que vous pensez que je dois m'initier à la programmation web, à savoir les outils JavaScript, Go, etc., avant de créer un smart contract? Du coup, je te laisse. Bon, pas forcément, pas forcément. Donc, on peut apprendre n'importe quel langage. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un background spécifique en JavaScript ou en Go. Non. Et je pense que tout en informatique tourne autour du problem solving. Donc, si vous avez des bons skills, de bonnes compétences en résolution de problèmes, en design thinking, en critical thinking, vous pouvez aborder n'importe quel langage sans problème. Donc, il ne faut pas forcément avoir les bases, il faut avoir quelques bases algorithmiques et puis avoir les fondements de c'est quoi la blockchain. Et puis, lorsque vous comprenez cela, vous pouvez directement vous lancer dans n'importe quel, pas seulement Solidity, vous pouvez vous lancer avec Rust
pour pouvoir développer des smart contracts sur une blockchain qui s'appelle Sui Blockchain. Donc, il y a aussi Sui Blockchain où vous pouvez développer des smart contracts avec Rust. Il y a aussi la blockchain Cardano où vous pouvez développer des smart contracts avec le langage Haskell. Haskell, c'est un langage purement fonctionnel. Donc, il y a plusieurs langages de programmation. Donc, vous voyez donc que s'il y a plusieurs langages de programmation, on n'a pas forcément besoin d'avoir une base spécifique dans un langage particulier. Donc, peu importe où vous commencez, il faut juste être consistant. Il faut être consistant. Donc, chaque jour, essayez de progresser et puis vous allez atteindre vos objectifs. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est l'une des facilités que ça offre. Mais je suis aussi d'accord avec le commentaire de gars qui dit il faut quand même avoir aussi des bases en programmation parce que c'est aussi essentiel. C'est vrai qu'il y a de multiples langages qui existent, mais il faut quand même avoir des bases pour comprendre. Il faut avoir au moins des bases pour comprendre véritablement comment est-ce que on navigue justement dans cet environnement-là. Donc, une dernière question. Je pense que si Myriam n'arrive pas à se reconnecter d'ici une dizaine de minutes max, on va faire juste un wrap-up de cette session et puis on va préparer la suite avec elle pour plus tard et puis prendre le soin d'évoluer avec le reste de notre programme puisque dans la dernière partie, on a justement la session avec un modèle de DAPP vraiment en live qu'on va voir. Et je pense qu'on se fera l'effort de reprendre les questions et de pousser un peu plus là où Myriam nous a laissé jusque-là, sans aucun doute. Donc, du coup, juste avec Remix ETH, vous m'assurez que je peux débuter. Il est direct quand même. Duclair, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que avec Remix, il y a aussi un site très connu qui s'appelle Solidity by Example. Donc, là, à l'intérieur, vous avez toutes les notions de base qu'il faut comprendre sur Solidity. Et dans cet environnement, vous avez en fait l'option de pouvoir tester directement les différents smart contracts sur Remix. Donc, les deux sont liés en fait. Donc, vous pouvez combiner Remix et Solidity by Example pour débuter. Donc, c'est par là que j'ai aussi débuté lorsque je débutais avec les smart contracts. Donc, vous pouvez faire pareil. Solidity by example. Donc, vous tapez sur Google Solidity by example. Il faut forcément avoir quand même des prérequis en programmation quand même. Parce que Solidity, c'est un langage de programmation. Donc, je vais dire forcément quelqu'un qui ne comprend pas. C'est que Miriam vient de faire, par exemple, c'est du charabia pour certaines personnes. Donc, ça, c'est un début de programmation. Donc, du coup, il faut avoir quand même quelques petites notions, pas forcément devenir expert, et puis commencer à créer quelque chose, quoi. Je crois, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Myriam a du mal à se reconnecter, on dirait? Oui, quelques difficultés de connexion depuis chez elle. Donc, Je vais demander à Duclair, pour les internautes, ceux qui vont regarder après, combien de temps nous faut-il, par exemple, commencer à maîtriser un griffe Solidity, par exemple? Combien de temps, selon ton expertise? Alors, pour bien maîtriser Solidity, je dirais que, bon, tout commence, vous pouvez par exemple vous fixer je vais un peu proposer un pas, comment on dit ça, un roadmap. Donc, je crois que vous pouvez d'abord débuter par les bases, comme j'ai dit. Vous pouvez prendre par exemple une semaine pour comprendre d'abord les bases de la blockchain, comment ça marche, les technologies qui sont derrière et tout. Et puis, dès que vous avez compris ça, je pense que la semaine d'après, vous pouvez déjà vous familiariser aux différents outils de développement,
notamment VS Code Remix. Et puis déjà commencer à utiliser la plateforme comme que j'ai mentionné, Solidity par exemple, pour déjà comprendre toutes les notions de base, parce que pour chaque notion que l'on explique, que ce soit les événements, que ce soit les variables, il y a des codes snippets que vous pouvez tester dans Remix ID pour voir comment ça marche. Et je crois qu'après ça, donc, si vous avez compris ça, je pense que la prochaine étape, c'est déjà commencer à construire de réels projets, un peu comme les NFT Marketplace, un peu comme les DeFi, Decentralized Exchange, un peu comme et de chercher aussi, parce qu'il y a plusieurs plugins en fait. Il y a les plugins comme WagMe qui permettent l'intégration des wallets, donc plusieurs wallets, pas seulement MetaMask. Il y a WagMe, Block Native, Web3 Connect. Donc, ce sont en fait des librairies qu'il faut explorer. Donc, lorsque vous avez exploré ça, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord comprendre comment les smart contracts marchent, dans l'aspect Solidity. Et lorsque vous avez compris ça, vous pouvez donc aller du côté front-end, apprendre un langage, une librairie comme React, ou Angular, ou ce que vous voulez. Et lorsque vous avez appris ça, donc la prochaine chose, c'est d'apprendre comment utiliser les librairies comme ITES.js ou Web3.js pour interagir avec le smart contract qu'on a déployé. Donc voilà un peu un roadmap passé, je vais dire. Et lorsque vous avez compris ça, donc ça c'est d'abord la base. Lorsque vous avez compris ça, donc parce que le travail réel d'un développeur Solidity à un moment donné, c'est au niveau de la sécurité, security research, donc analyser les vulnérabilités qu'on peut avoir dans un contrat intelligent. Donc je pense qu'après la base, après le smart contract development, lorsque vous avez compris ça, la prochaine étape c'est smart contract security. Et après, vous pouvez pousser plus loin. Donc voilà un peu un roadmap classique. C'est un super roadmap. Hein. Là, je crois que ça va aider ceux qui nous suivent. C'est parfait. Merci, merci Duclerc. Welcome, welcome. S'il y a des questions, voilà, on est toujours présent le temps que Miriam se reconnecte. Le temps que Miriam se reconnecte à nouveau, voilà. S'il y a d'autres questions encore, d'autres des choses que vous voulez savoir, c'est le temps de poser les questions maintenant. Voilà. Effectivement, on peut aller avec les questions ou les interactions, puisque la prochaine session après celle de Miriam, on la démarre à partir de midi. Donc, on a fait le calendrier assez flex pour que tous les intervenants puissent passer. Donc, le prochain, juste après celui de Miriam, c'est à midi 10. Donc, on a encore un peu de temps qu'elle nous retrouve et qu'elle nous partage des derniers tips s'il le faut. Et puis, on passera avec la session avec l'expert ESSO qui nous conduira sur un aspect encore plus avancé du DAPP. Donc, n'hésitez pas à nous dire, que ce soit en commentaire sur nos pages, comment est-ce que vous trouvez ce premier programme de l'année et si ça vous inspire justement à poursuivre dans cette logique de la blockchain et de toutes les solutions qui sont en train de se développer. Nous, ça sera avec plaisir de pouvoir continuer avec vous. Et vous avez des experts qui sont là, qui ont présenté leur programme, que vous pourrez également contacter pour apprendre avec eux, apprendre d'eux encore plus en profondeur. Donc, n'hésitez surtout pas. On a des experts sur ce continent. On a des experts qui sont ici, en Afrique, et qui sont en train de faire un travail impressionnant. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter à eux pour qu'ensemble, on puisse développer de formidables projets tout au long de cette année. Et c'est vraiment l'attitude qu'on a de pouvoir faire l'ouverture, hein, et puis permettre à tous ceux qui sont désireux de comprendre ou de maîtriser certains thèmes, en tout cas de la blockchain et consorts, de pouvoir se brancher à tout ce qu'on est en train de faire là. Et voilà, comme on a dit dans TAM, c'est vraiment vous mettre la puce à l'oreille, vous titiller et vous permettre de pouvoir poursuivre, d'accord, ce que vous allez recevoir ici, poursuivre votre passion et pourquoi pas même exploser et puis devenir aussi un expert dans le domaine. Et l'avantage que nous avons ici, c'est que nous sommes sur un territoire qui est
comme je le dis souvent, qui est assez vierge en termes de développeurs blockchain. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui vont suivre ici, qui vont revoir après, etc., tout ça, de commencer, si ça vous intéresse véritablement, à nous contacter une box après, voilà, et puis où les intervenants et consorts pour pouvoir poursuivre ce qui a commencé. Là, on a juste une journée où on a eu quelques heures simplement pour présenter certaines choses et vous voyez un peu l'engouement derrière, vous voyez un peu le potentiel derrière et c'est quelque chose qu'il faut continuer à appuyer encore, qu'il faut continuer à développer jusqu'à devenir un élément utile, en tout cas dans cet écosystème ici en Afrique francophone. Voilà. Exactement, exactement, tout à fait. Donc, c'est comme Patrick le dit en ce moment, ça c'est à la fois ceux qui sont novices et qui veulent commencer from A to Z en ce qui concerne la blockchain, mais on le dit, hein, c'est vrai que ce programme, il est très orienté zero to DAPP sur le développement de DAPP, d'applications décentralisées. Mais l'environnement blockchain, il est vaste, il est riche. Il n'est pas fait que pour les développeurs. Il y a de la place aussi bien pour les développeurs que pour ceux qui ont des projets, qui veulent se faire accompagner, etc., etc. Donc, il y a vraiment de la place partout, dépendamment de votre profil. Donc, ça, comme activité, ça va aider beaucoup ces personnes-là qui sortent des hackathons et qui sont en train de construire leur projet qu'ils ont pu soumettre lors des hackathons, envoyer leur projet à un autre niveau, à une autre échelle, justement, en ajoutant justement des DAPP pour venir enrichir en fait leur projet qui pourront présenter ensuite à des acteurs pour la recherche de funding, etc. Donc, ça peut être une très bonne chose pour eux, justement, de pouvoir comprendre la logique, l'aspect fondamental et le développement. Donc, si vous avez un développeur qui fait partie de votre équipe, justement, ça peut être très cool pour lui de se connecter à cela et de pouvoir bosser, mais vous aussi, vous-même, vous enrichir. So, welcome back, Miriam. I think that I will let you share your screen so that um, we can keep going on this program that we started. We still have time before the next session, so don't worry. We was really enjoying. Also really talking about you and how you are. He was incredibly working on this, and Declare was ending. So no worry. We are glad that you back right now. So let's just keep going. Okay, thank you very much. And I'm sorry for what happened. I'll just keep on from where I ended and try to keep it short and quick so as we can be able to finish what I plan to show you guys. Okay, so from Remix, I'm going to deploy a contract. I'm going to compile it first and deploy it. So when you compile a contract, there are two things that you get. You get the application binary interface and you also get the bytecode. The application binary interface is simply the interface of how your contract looks like. So automatically, I've set my Remix to compile, and when you compile, you get the ABI and the bytecode. This ABI is what we'll be using for our front end. I'm just going to show you how the ABI looks like. From this is the front end that we have been seeing. And on one of the constants that we'll be using is the application binary. So from our application, let me just copy the whole of it. Paste it. Yeah. So if you, as you can see, you can, from the ABI, you can get the functions, you can get the events, you can also get the variables. So example, if I look for the, let's say the minted events, we can see it. If we look for the constants that we were having, example, the mint, let's say the period. Yeah, we can get it. So this ABI is what will help us to define how our contracts looks like. And the bytecode is simply this is what will be stored on the blockchain network to define our contracts. So yeah, so this is the low-level code that is executed by the EVM machine, so we can
run our contract. So let me just go back to our remix. So that's the whole process of compiling, and we also have the deployment process. There, as I've said, there's the hard way and the easy way. One of the easy way of deploying our contracts I'm going to show you is using the remix. The remix comes with default networks, and we have the visual networks such as Cancun. Yeah, these are the visual networks which you can use. But for us, I'm going to try and show how you can deploy using test networks and local network. For the local network, we'll be using you can use Ganache, you can use Hard Hats, you can use Truffle. So I'm going to use the Hard Hats local network. So I'm going to run the node. Yeah, this is assuming we all have set up we have installed the hard hats, and when you install the hard hat, you have seen there are several files you'll get, and there are different ways of using hard hats. It's documented, but one of the advantages we'll be using today is its local network, and here it is. I'm running the test network, which we have mentioned we'll be using the Sepolia test network. So meanwhile, I'm waiting for our node to run, and since we're out of time, I think I'll keep on with we can use our injected provider, which is MetaMask, and connect to a test network or even the mainnet and directly deploy our contracts. So for example, I'm going to try and instead of using the default visual machine set up by the remix, I'm going to use the injected MetaMask. Yeah, and here the request it is. Okay, I hope that I'm not squeezed like Miriam. Maybe another network issue, but it's quite moving good. Okay, so she's connected. Donc, on est dans la phase de testnet normalement, avec ce qu'elle a réussi à, à écrire. Donc, on a vu dans la session avec Suleiman qu'on avait quelques réseaux qui nous permettaient de faire des testnets dont Oleski, je pense que c'était Oleski et Sepolia. Et dans le contexte qu'on a ici, je pense qu'elle a utilisé Sepolia justement pour faire le testnet. Yeah, so it's done. I've connected my MetaMask account to Remix, which directly connects to the test network of Sepolia. And for my Sepolia account, the address connected is this one, and it has some Sepolia ETH, and here it is. So using this account to the Sepolia network. Yeah, so one of the, as I deploy my contract, one of the requirements, the parameter that's needed to be passed on the constructor function. And this parameter, as you can
can see them. We have the name and the symbol. Just call them 0 to DAPP. And our symbol ZTD. So using the account selected, I'm going to deploy a contract. And since I'm using the MetaMask provider, I'm going to need to sign this transaction. Yeah, so here it is. Our wallet will estimate our changes, and the rest of the details are generated. So once we confirm this transaction, our private key will sign our transaction and broadcast it on the Sepolia test network. So this is done. Our transaction. So transaction is done. For that. The text went Meanwhile, success. Okay. Our hard hats network is also running. The advantage of using hard hat in deploying is that, unlike Remix, it's difficult to perform your testing. You can't perform testing such as the unit test from Remix, but deploying on hard hat, it's easy to perform your tests. And also, when you use your local test network, there is no limitation on the number of test coins you'll be having. So yeah, there's that also. As you can see, our transaction is complete, and here it is. We can also decide to view on the Etherscan, as you've seen before. We could get the details of our contract, but since we're dealing more on the DAPP, here is a deployed contract. In a deployed contract, there are functions and the events and the variables defined, and you can all see them here. So example approve, we haven't talked about this, but this is one of the function that is called from the ERC20 token contract that is imported from the OpenZipline file. So one of our variables you can see is the mint amount. Let's look for it. Mint amount here it is. So when you call a get function, defining a transaction, you can see the mint amount has 5 exponents 18, and this is in value of Wei. Because you want to get values in Ethereum, we had to convert them into Wei. So we can get all our components of our contracts from here. Yes. So one of the things that we'll be wanting to test is and our mint functions. What it simply does, it ensures that you can only send for a request within the time frame, and for a case is 5 seconds, and you can only get the minimum amount. So for example, let's try to get the balance of this person, this account balance. All right. I think that we are close to the end of this session. My head bleeds, but I think So that this person this has was already essential one regarding this. But in deploy and run transaction, maybe we be back on that. Maybe we be back on that, and for the testnet completion, and also for even for the live, for people who want to send funds and go live with the dApps, for instance. Also try something new. I think that we will plan another session to go all through the process with you, Miriam, if you still have time for hers.
and we are already close to the next one, to the next class. So we have to close for now. But one more time, thank you, Miriam. And if you want to share a last word or something like this, or essential thing to wrap up for people who are following it since the beginning, you have the flow. Okay, I don't know how to put it because I haven't finished most of the things, but I know. I was trying to aim on I was trying to aim on using the basic methods in developing your first DAPP. And mostly as I began with Remix, and afterward I started deploying on Hard Hat, and later on I started even testing and auditing my contract using Foundry. And later on I even started deploying on Solana networks. So I was really trying my hardest to begin from the scratch, but I've prepared. But this DAPP is very basic and easy to use. The contract is very simple, and I've tried to use Next framework, which is common for most people. So I'll just simply share the GitHub link, which has the full projects, and it's quite easy to follow. And I'll add some documentation on the README file, so as anyone can follow. And actually, I'm very sorry for what happened with the network. No problem. Thank you. We are so glad to having you from Tanzania currently here in this session. So for us, it was amazing. The network issues wasn't an issue. We really enjoyed this session, and we'll be also glad to having you back and go through. And thank you also to share resources for people who can have it and work on that. And as we say that people will work and we will share also the work so that you can have a view and we will celebrate the best and the well done project. So thank you again, and let's catch up in the next room. Merci à tous. So, let's say thank you, Miriam. Oh, thank you, Aziz. Thank you. We appreciate. Alors, donc, on se retrouve tout à l'heure dans la prochaine salle pour la suite du programme. Allez, bye bye. Merci, à plus tard.